साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादरः आयुक्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादरः आयुक्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादरः आयुक्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादरः. Dear viewers, Ayurveda, the knowledge of life and longevity, is perhaps the oldest existing body of knowledge on the healing process. It is not merely a medical system, it is a way of life. This knowledge system deals with not only the problems of the body and mind, but also that of the human spirit and consciousness. In these days of changing paradigms, when Western science is looking to Eastern logic and spirituality to find solutions to physical, mental, spiritual and social problems, it is important for us to rediscover this holistic thought process in the interest of humanity at large. It is our humble attempt through this series to bring Ayurveda and its allied knowledge systems into your homes and hearts. We hope we have your blessings in this purposeful journey of ours. All thinking persons must have asked of themselves this question sometime or the other. Who am I? What am I here for? What exactly is the aim of my life? In different cultural environments and at different times, people must have answered this question differently. For them, it was the attainment of heaven after death that is all important. But for the ancient rishis of India, it was not that question. They looked at it from a very different perspective. It was moksha. Moksha, or liberation from the cycles of birth and death, was their sadhana. To attain this goal, they devised a lifestyle for themselves and their fellow beings, which was based on the attainment of three correlates: dharma, artha and kama. Dharmartha kama mokshana arogyam moolamuttamam rogastasya bahartara shreyaso jivitasya cha swastasyorjaskaram kinjit kinjidartasya roganut. Dharma, artha, kama and moksha are the well-known purusharthas. The word purushartha means purushaihi arthyate, that which is sought by any human being. Every human being seeks, first of all, security. That is the pursuit of artha. The popular meaning is wealth, but in a broader sense, it is the pursuit of security. Artha means all the resources that you try to accumulate
with which you will achieve this happiness and this freedom. Not necessarily money alone, but whatever upakarana, it is another term for artha, is upakarana, means a means with which you make yourself happy and get that internal feeling that you are free. These concepts are tackled by Charak in the beginning of the text itself. He says, dharma artha kama mokshanam arogyam moolam uttamam rogas tasyapahartara shreyaso jivitasya cha. That means health, an optimum state of health, is a prerequisite for completion of dharma or observance of dharma, acquiring of artha or money or material wealth, calm, your sexual life, and finally moksha is emancipation. So if you are not healthy, you are not in a position to perform what is needed to acquire these things. Artha and kama. Artha and kama is the community base. It is togetherness. Kama means togetherness. That how we interact with each other, a man, woman maybe, or two friends, or mother, father, whatever. And artha means the medium of relationship. The money is today the medium of our relationship. Upon gaining artha, that is feeling quite secure, every human being naturally seeks pleasure, entertainment of many kinds, and that is signified by the word kama. I am for kama. I would like to say that is my motorcycle. I would like to give emphasis on that, because if you don't have desire, I don't think you are going to do anything. Because there is a saying that if you don't do mistakes, you do nothing. And if you don't try to do anything, then I don't think you are going to be utilized of any use for the world or for yourself. So I call my kama as a goal. And that's my motorbike. Now the two wheels of my motorbike are dharma and artha. धर्म के अनेक प्रकार होते हैं. जैसे उपाधि भेद से धर्म के अनेक प्रकार कहते हैं. जैसे पितृधर्म, पिता का धर्म, वैद्य का धर्म, अतिथि का धर्म, यजमान का धर्म. ये तो धर्म शब्द जो है वो इतना व्यापक है, उसके सिर्फ वैद्य के धर्म के हिसाब से मैं ऐसे समझता हूँ कि शरीर के जो धारण करने वाले सभी नियम है वो शरीर धर्म समझो और उनका पालन करो. ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ധർമ്മം ആണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. കാര്യം അതിൻ്റെയാണ്. സുഖാർത്ഥ സർവഭൂതാനാം മതാഹ സർവാ പ്രവർത്തയ സുഖം ചെന്ന വിനാ ധർമാത് തസ്മാത് ധർമ്മപരോ ഭവേത്നം. എല്ലാ ജീവികളുടെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സുഖം ധർമ്മമില്ലാണ്ടില്ല എന്ന്. ആയു കാമയമനേന ധർമാർത്ഥ സുഖ സാധനം. ധർമ്മത്തിനെയും അർത്ഥത്തിനെയും സുഖത്തെയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നതായ ആയുർവേദോപദേശേഷു വിധേയ പരമാതിര. ആയുർവേദോപദേശങ്ങളിൽ ഈ പരമമായ ആദരവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ആണല്ലോ പിന്നത്തെ ഉപദേശമുള്ളത്. അവിടെ തീർച്ചയായും ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ധർമാർത്ഥ ആണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം. സുഖ എന്നാ പറഞ്ഞത്. സുഖം പോട്ടെ, ആ ധർമാർത്ഥ കാമാക്കിയാൽ മതി. സുഖം കാമെടുത്താൽ മതി. കാമെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവും. ആ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആ വിദ്യ എന്ന് പറയട്ടെ അഭ്യസിച്ച് അത് പരോപകാരപ്രദമായിട്ട് അതിനെ അഭ്യസിച്ചും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ഉപദേശം ചെയ്തും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിതിൽ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമുദായത്തിനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ആം വൺ എമംഗ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ആ ധാരണയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ജീവിക്കുക എന്നാണ് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞിട്ട്. അതുതന്നെയാണ്. അതായത് ഈ സൊസൈറ്റിയെ സേവിക്കുക, ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക, അതാണ് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ആ ധർമ്മം ഉണ്ടായാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ പിന്നെ അർത്ഥം കാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിയായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാനും പാടില്ല, മറ്റേ അതിയായിട്ട് ഓമനിക്കാനും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക. ആ നിലയ്ക്ക് വേണം അതിനെ കണക്കാക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. ഇപ്പം കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആശയമുള്ള കാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിന് എല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വിടാൻ പാടില്ല. അതിനും മനസ്സിന് കൺട്രോൾ വേണം. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വന്നാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നതാണ്. Dharma is what
an individual is supposed to do as a part of his existence as a human being, as a part of what we call as a Pinda Brahmanda Nyaya, as a part of this universal phenomena, and what role I have. I'm not here by accident. That's what Hindu philosophy says. In terms of biological happening, it is an accident, the birth of an individual. But in terms of Hindu philosophy, it is not an accident. There is a reasoning behind it. And if we accept that, and if I try to understand that, that is dharma. When I talk in terms of artha, because I am born, because I have to survive, I need a means to survive. I need a mean. I need a root. I need an instrument. I need a tool. Now that's the aspiration to have an artha. When you say karma, one has to have, out of this life, one has to have, or rather one is authorized, and it's privilege of an individual to have pleasure in life. We are all anxious for obtaining artha, sexual pleasure, wealth, without doing our dharma. We have our rights, but we do not know what are our duties. Our duties towards our parents, towards our children, towards the husband, towards the wife, towards the society, towards the state, towards the humanity as a whole, towards all living creatures. We just don't know what are our duties. What is our dharma? Duty, dharma essentially means dharanat dharma uchyate. Dharmartha kama moksha reflects the basic instinct. Ishta prapti anishta parihara chakirshra swabhavika. The text say you see that even in animals. What are what is the living beings up to? Each and every moment, all the actions that they do, what is the goal that they expect? If we analyze this a little, we'll find that it is for that single moment of happiness coupled with the idea that you are free and not bound by anything. Because any feeling of obligation or strings, what as you call it, really puts you down. And it's just not enough that you be happy, but you also should be free. So that happiness plus freedom, that is what we call as moksha. I mean, it is something tangible. It's not something above, I mean, away to be achieved in your future life. It's here and now. Even if one lives very righteously, we find human life has old age, disease, and finally death. And however perfect you may be, you cannot avoid sorrow, for others could be imperfect. You may drive carefully on the road, but some reckless driver from the other side may hit you. Therefore, the rishis saw that in human life one seeks liberation unconditionally, and that liberation or emancipation is moksha, the fourth purushartha. When you define moksha in this structure, moksha could be defined in terms of rebirth, the post-birth and earlier birth and whatnot. But in my opinion, if I want to have a very simple definition of moksha, is then when I am born in this as a human life, and I live this world, and I live this link, and during this link, I have to do enough so that I could be free of this link. You and I are like each grain of sand that forms this great cosmic shore. Each grain is at once similar and different from each other. To think of this in another manner, each of us is also like a drop of water that merges into the great sea. According to the Indian worldview, this grand merger is what each individual drop must strive for in its lifetime. But before that occurs, it also becomes the bounden duty of that drop to preserve itself in all its pristine purity, uncontaminated as it were. Ayurveda teaches you to root yourself firmly in your worldly existence and not run away from it. After all, there is just one single entity like you in this whole universe, and in that sense, you are indeed a unique phenomenon. Ayurveda advises you to discover the inherent uniqueness of your being
so that you could adopt ways and means which are just your own in leading a healthy life and keeping your body disease-free. Shariram Adyam Khalu Dharma Sadhanam. The physical body is the first step towards the practice of dharma, and today increasingly everybody agrees the body-mind connection. You can't just think about rest of the body without spirit. It has to be there. And by spirituality, I don't mean, just sitting there before some deity or something, performing 3 hours, 4 hours puja every day. No. This consideration that I am living because of this particular entity, which is, we call it Atman or Jivatman or soul or whatever, that is there. It's similarly there in the other persons also. People think there is no transcendence. Everything has to come under logic. A modern science or modern medicine thinks that body is only a physics chemistry. No, body is not only controlled by physics and chemistry, it is beyond also. जो शरीर में कार्यकारी होता है, शरीर में अपने अस्तित्व दिखाता है, शरीर को चालू रखना, शरीर को बंद रखना, या जीवन मृत्यु जिनको कहते हैं, उनके लिए वो उत्तरदायी है, उसे दोष धातु मल विज्ञान कहते हैं। तो दोष धातु मल विज्ञान जो है वो शरीर के अंदर होने वाली सभी समस्त क्रिया प्रक्रिया जो भी है उनके स्तर का ज्ञान कराती है, और द्रव्य गुणादि जो है वो बाहर सृष्टि में जो पदार्थ होते हैं उनका ज्ञान कराने के लिए काम में आती हैं। वैद्य को चाहिए कि इन दोनों ही का पूर्ण और अच्छी तरह से भलीभांति अध्ययन करें और फिर उनका समन्वय करके स्वास्थ्य अथवा रोग इनकी अपेक्षा में विचार करें। ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സങ്കല്പം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിചാരിക്കേണ്ട. ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രോഗം ഇല്ലായ എന്നാണ്. ഈ ഇല്ലായ എന്നൊരു ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഉണ്മയല്ലേ അവിടെ സത്യം? അപ്പം എന്തേ വന്ന സത്യേതാ? രോഗം. രോഗമാണ് പ്രകൃതി. ആരോഗ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മരണം പ്രകൃതി ശരീരിനാം വികൃതിർ ജീവിതമുച്യതേ ബുധയ്യ. അതന്നെ അതിൻ്റെ മരണം പ്രകൃതി ശരീരിനാം വികൃതിർ ജീവിതമുച്യതേ ബുധയ്യ. മരണം പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ്, മൃതിയാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃതിയാണ്, ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്രിമാണ്. चेतना धातुरप्येका स्मृतः पुरुष संज्ञका। शरीर में जो चेतना है वही पुरुष है। इतना बोल करके चरक संहिता मौन हो गई। पर इसके बाद ऐसे प्रश्न उठता है कि इस तत्व का व्यवसाय से, व्यवहार से क्या संबंध है, वो तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ। पुरुष की चेतना मतलब पुरुष जो है वही एक पुरुष है बस। तो फिर इसकी चिकित्सा क्या करें, क्योंकि जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो तो निर्गुण है, निराकार है इत्यादि सभी सांख्य योग के दर्शन आपको स्पष्ट करते हैं। तो जो निर्गुण स्वयं है, जो निराकार स्वयं है, उसकी चिकित्सा कैसे होगी? तो इसका समाधान करने के लिए आगे चल के उन्होंने कर्म पुरुष कौन सा है, मतलब वैद्य के लिए चिकित्सा पुरुष कौन सा है, इसके लिए उन्होंने फिर से एक व्याख्या दी कि पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुषः। तो पंचमहाभूत नाम की जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनके साथ में शरीरी मतलब शरीर में रहने वाले आत्मा के साथ में मन, इंद्रिया, इंद्रियार्थ जो भी है, उन सब के समुदाय को आप अपने कर्म का विषय समझो। तो ये शास्त्र हुआ। ब्रह्मा कृत्वायुषो वेदम्
प्रजापतिमजीगृहत् ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम् प्रजापतिमजीगृहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्तेदु पृथक् चन्द्राणि ते निरे ते अग्निवेशादिकांस्तेदु पृथक् चन्द्राणि ते निरे ब्रह्मा कृत्वायुषो वेदम् प्रजापतिमजीगृह